Bienvenue à cette réunion du comité plénier du 16 mai 2023. Welcome everyone this afternoon meeting, Committee of the Whole of the 16th of May 2023. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour proposer l'ouverture de la réunion. Monsieur Villot, appuyé de Monsieur Lamarche. On est tous en faveur. Merci beaucoup. On va passer maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Il y a des changements à l'ordre du jour. Fait que je vais peut-être demander à Mme Rochefort de bien lire la résolution, s'il vous plaît. Désolée. Alors, je reprends. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante, que le point 4.1, Mme Caroline Prévost, clinique de counseling mobile, soit retiré, que le point 7, huis clos, litige éventuel ayant une incidence sur la municipalité, soit ajouté, et que le point 8, période de questions, soit traité avant le point 7. Merci, Mme Rochefort. Je vous donne le proposeur et un appuyeur. M. Walker, M. Cadieux, tous en faveur. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à divulgation d'intérêts pécuniaires. Moi, je vais déclarer un conflit d'intérêts sur l'item 4.3 parce que je fais partie de la famille à ce moment-là. Ça fait que je vais me retirer à ce moment-là. Ensuite, on passe au vous êtes tous d'accord avec ça? Divulgation. On passe maintenant à 4.2, qui est M. Watson Associates Economists Limited. Présentation de l'étude préliminaire en vue de l'adoption d'un règlement sur les frais de redevance d'aménagement. C'est avec monsieur, ça va être sur... on va voir le monsieur là, ça va être monsieur Andrew Grunda, MBA, CPA and CMA, qui va faire la présentation, je pense. Mr. Grunda, you have... you're on right now. There you are. Good afternoon. Good afternoon, sir. Pleasure to be here before council. I have a presentation that I'd like to walk through the findings of the DC background study this afternoon. So the presentation that we've prepared has an introductory comments to provide some context, then discusses the methodology, highlighting some of the changes in the Development Charges Act and the findings of the background study and proposed bylaw and the associated next steps for council's consideration. So just to put development charges in its context, what these are is a mechanism that council has available to them to offset the growth-related costs of capital. So as new development occurs, if there's an increase in need for service, then this is a funding tool to offset those capital costs related to that increase in need for service. And that's eligible to municipalities under the authority of the Development Charges Act. The requirement of the Development Charges Act is to consider a bylaw that a municipality has to prepare a DC background study. We have done that on behalf of the township. That was prepared back in August of last year. It was subsequently amended in March of this year to reflect the recent legislative changes arising from adopted legislation from the province. As I've mentioned, leading up to the release of that report back in August, we've been working with the township for quite some time at the staff level, identifying the various components of the Development Charges Act and making sure that the background study complies with the legislative requirements. And so that, again, that document has been made available publicly on the municipality's website for some time now. For the municipality to then move through the process of adopting a new bylaw, it will continue to have a public meeting on the matter so that members of the public can make representations on the bylaw to council. Council consider any adjustments that may be necessary, and then for that bylaw to come forward to council to consider its adoption.
So the methodology that you'll see provided in detail in our background study is one that's prescribed under the Development Charges Act. So the Development Charges Act requires that the municipality prepares a study in conformance with that methodology, and that there's a public process required in adopting that background study and the associated bylaw. It's also that this bylaw, once adopted by council, can be appealed to the Ontario Land Tribunal. And typically, the basis for appeal can be whether the bylaw was adopted in adherence to the statute. And so we want to make sure that it complies in that regard. And so the methodology that is provided in the background study and summarized here looks at what the anticipated development is in the community over a 20-year period of time. Based on that expected development, it then looks at the host of eligible services that can be considered under the Act and determines if there's an increase in need related to those respective services. The Act requires that we must measure that level of service relative to that being provided by the municipality historically, so that we are not imposing a higher level of service on new development than has historically been provided. We must also then estimate the capital projects to fulfill that need, making sure that we make the appropriate deductions you see here in gold on the left-hand side of the illustration for the benefits to the existing community, any grants or subsidies or uncommitted excess capacity. You'll see in the detail of our background study, we've calculated each project in that regard and arrived at the DC net capital cost for those projects that this charge would seek to fund. Having determined that cost for the respective projects then, that allows us to calculate the charge. And there's a number of policies that would govern the implementation of that charge. Once the bylaw is adopted by council, then those charges would be imposed at the time of building permit issuance under the rules of the bylaw. That money would be put into a reserve fund specifically for the purpose of those capital projects. And then as those works come through the approved capital budget of the township, those monies can then be drawn on from that reserve fund to help pay for that related growth share of the project. So with that context, a couple of things I wanted to highlight, and the basis for the recent addendum to the background study was that there's been a number of legislative changes since 2019 that have amended the Development Charges Act. They started back in June of 2019 with the More Homes, More Choice Act, significantly adjusted in 2020 with the COVID-19 Economic Recovery Act, which also gave municipalities powers to impose community benefit charges. And then more recently with the More Homes Built Faster Act in 2022, that when proclaimed had some significant implications on the ability to fund capital under the DC. And so in that addendum in particular, what you'll see identified is that we needed to make sure that that background study from August of last year was adjusted to reflect the new rules. And these include that when a municipality passes a new development charge bylaw, that the full rate that is calculated cannot be imposed until year 5 of that bylaw, that there's a mandatory phase-in of that charge, starting at 80% of that maximum rate in year 1, and then progressing up to the full amount by year 5. Also, the province has enacted additional exemptions of certain types of development that are not required to pay development charges. These include forms of affordable and attainable housing and not-for-profit housing. They also have provided mandatory discounts to the development charges where there's purpose-built rental development occurring in a municipality. And they've made some changes to the calculation of the charge itself, which you'll see specifically in the addendum, where that historic level of service measure now has to reflect the prior 15-year period as opposed to the prior 10-year period. And the capital costs related to studies can no longer be included in the charge, so they can no longer be funded from that source. Those were all reflected in the addendum that we provided in March to make sure that these findings are reflective of the new legislation. So in the background study and walking through that methodology that I referred to earlier, we've identified the anticipated development that's expected for the township over the period to 2042. That forecast
is in line with the county forecast that was prepared by Hemson Consulting for the municipality to that period. And it includes both residential development as well as non-residential development, such as commercial, institutional, industrial types of development. And what is projected on a township-wide basis over that 20-year period is the construction of an additional 573 additional dwelling units in the municipality, and that would have a corresponding increase in the population of about 860 people approximately. So an annual growth rate of just under 0.5% a year approximately. The non-residential development expects to see the construction of about 270,000 square feet of additional building construction, and that'll provide for about just over 300 additional jobs in the community over that same period of time. So in light of that anticipated development, then what we have done is we've worked with township staff to identify the associated eligible services and which capital projects may be required to meet that increase in need. And so you'll see detailed in the background study the additional requirements for roads and related public works. So this includes additional road improvements, street lights, bus stops, as well as the additional public works facilities and vehicles to maintain the additional infrastructure. We've also identified through those discussions additional improvements to fire hall space to accommodate growth and additional vehicle requirements. There's also for parks and recreation, additional community center space, development of trails, further development of parkland to accommodate the needs of the additional population growth. Library services, what is included in there is the provision for additional books and digital subscriptions and collection materials to maintain your current level of service for that next 20 years of development. Waste diversion services similarly has a capital cost related component related to the composting services provided by the township. In the addendum report, as I've mentioned, you'll see that the charges that were previously calculated have been reduced. And the reason why they were reduced is because we had to remove studies from the calculation that was provided back in August. And we also had to remove those for water and wastewater services as well. And so in that amended background study, you will see the updated calculated charges. Those updated calculated charges, as you see presented on the screen here, if we look at a single family home, what this shows is that the current charges today for a new single family home under your existing DC bylaw is just under $4,000 a unit. The updated calculated charge, that full amount would be about $7,500 per unit. And what that reflects is a broader acknowledgement of the costs, particularly related to services of fire, parks and recreation, and library that weren't identified in the existing bylaw today. Similarly, when we look at the charge for non-residential development, that charge in your bylaw today is $2.29. The recalculated charge would see that increase by about $1.15 to $3.43 per square foot under that full calculated rate. But as I mentioned, when we look at the new rules as a result of the More Homes Built Faster Act, that full charge cannot be imposed in the first year of the bylaw. What this table is showing you is the current charges that you impose today for residential and non-residential, and what those calculated rates would be if council was to adopt the bylaw this year, and what the rate would be for the first year of that bylaw, the second year, and so forth over that transition period. And so by that comparison, the charge that you have today for a single family home, again, of approximately $4,000 a unit, would see the first year increasing that charge by about $2,100 per unit by comparison. The non-residential charge for non-farm buildings would increase by about 45 cents per square foot for non-residential development types. And to put that in some broader context for you, what we've included in our presentation is a comparison of these development charges
in some of the surrounding area municipalities. And so what is included here is a survey of development charge rates for single-family homes in those other communities, including charges that would be imposed not only by potentially the lower tier municipality, but any upper tier charges or Board of Education charges that are imposed. So it's reflecting the full cost that would be paid in those respective areas. And so as you can see indicated by the arrows, the current charges in the township today are in the bottom quarter of the comparators. When we look at the updated charges for year one, going to around $6,000 a unit, it would keep its same relative position, moving just past that of Hawkesbury, more comparable to that of the nation, who imposes a charge of just under $6,100 per unit for that type of development in their community. When we look at the non-residential charge, again, if we looked at a commercial development, what we see is that that calculated rate would position the township a bit more comparable to the median or the average of the other municipalities. That is generally in line with the rates we see in Renfrew at about $3 a square foot, a little bit higher than the $2.15 imposed in Hawkesbury. What you'll also see when you compare these commercial charges to those of the residential is that the municipalities of Elizabeth, Kitely, and the nation do not impose charges on non-residential. So they do impose charges for residential development, but not for non-residential development, which is in part why the municipality's position is a little bit different for commercial than it is for residential. And similarly, when we look at industrial, what we see is that that position is a little bit more closer to the top third of the municipalities being surveyed. And the reason for that is there's a significant more number of municipalities that impose DCs on commercial, but choose to exempt industrial from the payment of the development charges. So when you look at the comparators, Brockville, Carlton Place, Hawkesbury, Mississippi Mills, North Grenville, Perth, they all have charges for commercial, but elect to exempt industrial. And that's entirely within council's jurisdiction to do that if they want to create incentives for certain types of development in their community. However, the thing to bear in mind is that if you do choose to have exemptions, then that is money that you're foregoing through the development charge that cannot be made up by higher development charge rates on residential. That means that that shortfall has to be funded from other traditional sources, such as taxes or water or sewer rates, for example. So that provides a comparison of the charges, what they were calculated for, and how they compare not only with your current rates, but also with other area municipalities. What you'll also see detailed in the background study is a draft bylaw, and it includes certain rules about how these charges would be imposed. And so in adherence with the legislation, the charges would be imposed at the time of building permit issuance. It also reflects the fact that there are certain rules under the Development Charges Act where if somebody is building a rental house or a institutional development, that those charges are not paid in full at building permit, but rather are paid over 6 years in annual installments, starting with the first installment, the date of occupancy. Also, if a development was coming forward for building permit issuance, and it was as a result of a site plan or zoning bylaw amendment planning approval within 2 years, then the rates would not be calculated based on those in place at the time of building permit issuance, but rather would be based on the charges that were in place when they submitted the planning application. So they can be quite dated in that respect and grandfathered in at much lower rates. Also, similar to my earlier comments about the recent exemptions, there's a number of existing exemptions in the Development Charges Act that we need to make sure are reflected in the bylaw. And so there are certain types of development for which DCs cannot be imposed. They cannot be imposed on developments that you're undertaking or other municipal governments, local boards, or school boards in your jurisdiction. Also, if somebody is enlarging an existing home, it does not attract development charges.
If they are adding additional units within that home, up to 2 additional units or ancillary to that house, they are also exempt in that regard. Industrial buildings, if they're expanded up to 50% of their current size, that first 50% is exempt from payment of development charges. Any universities that may be constructed would be exempt. And then, as I mentioned earlier, there are additional exemptions for affordable housing and not-for-profit housing and attainable housing that will be coming forward with additional material being provided by the province. And if there is rental housing that has at least 4 residential units, those purpose-built rentals have discounts. If the units have 3 bedrooms, they have a 25% discount. If they're smaller, bachelor 1 bedroom, 15%. And so those all have to be adhered to by a municipality imposing bylaws, and those are included in the draft in the background study. In addition to that, we've also identified these discretionary exemptions in the bylaw, maintaining those that are in the township's current bylaw, where if there's an expansion to an existing farm building, that first 50% would be exempt. Any hospitals or healthcare centers or cemeteries and places of worship would be exempt from payments. Garden suites, temporary buildings, those would also be exempt from payment of development charges. And any development on lands for a public facility that are authorized by council would also be exempt from development charges. And so those are at the discretion of council. And the final couple policies I just wanted to highlight was that the bylaw also recognizes that if you have an existing development and through a building permit, you're only seeking to replace what was there, then there would be a credit granted and no DCs would be paid, as long as what is being replaced is being replaced within a 5-year period. And so that's a fairly common practice in municipal bylaws and included in the bylaw for the township. And finally, the charges that we've provided are those that are denominated in current values today. The Act allows those charges to be adjusted annually to make sure that they keep pace with inflation. And so it's proposed in the bylaw that those charges would be indexed on January 1st of each year in that regard. And so that summarizes our background study and the recommendations in that study. At this time, I'd like to answer any questions or comments that council may have. After today, the next step in this process would then be for council to, if they wanted to proceed, to hold a public meeting, giving notice of that public meeting, allowing individuals to attend and make representations on the matter, and then for council to determine after hearing from the public if they wanted to make any changes to the proposal. And once that had been done, then for that bylaw to come forward for council to consider its adoption and to put that into effect. And so that concludes my presentation for today. If there's any questions, I'd be happy to answer them. First of all, I want to thank you, Mr. Grunda. I don't know if I'm pronouncing your name right there. That's correct. I have gone through the report myself as much as possible, but I think there's 150 pages or something, plus another 90 pages. So you tend to forget what you started with. Anyway, I want to thank you again for your PowerPoint and stuff. So I don't know if you have any questions, councillors. Mr. Walker, go ahead. Thank you very much, Mr. President. So my question is of a simple one, I hope. On page 12 of your presentation, you talk about waste diversion services, and you specifically refer to composting. I'm just wondering what that's about, please. Could I have more details on that? Sure, I'm glad to answer that. So again, in our analysis and having our discussions with staff, what was identified was that the municipality currently offers waste diversion in the form of composting. And through that waste diversion service, a portion of that cost is related to capital. And so extending those composting services for this next increment of growth would make an amount of that eligible for inclusion. It's a relatively small amount. It's recovering about $1,000 over the 20-year period from the anticipated development.
Does that answer your question, Mr.? No, I guess I'm still confused. Perhaps the administration could explain. I was not aware of a composting program that the township has, so it's all confusing for me as to what's actually being said here. Monsieur le maire, si je peux bien répondre. Thank you, Mr. Walker. Go ahead, Mr. Potvin. Il n'y a pas de programme de compost actuellement. C'est quelque chose que la province tend vers, rendre le programme obligatoire. Donc, je crois qu'il y a peut-être un peu de confusion dans les conversations qu'on a eues. On veut l'anticiper à long terme, mais il n'y a pas de programme actuellement, comme vous le savez, Monsieur le conseiller. Thank you, Mr. Potvin. Any other questions? Does that answer your question, Mr.? Go ahead, Mr. Walker. So if I understand clearly, then there is plans to do composting in the township? Is that what I'm being told that I'm not aware of? Go ahead, Mr. Potvin. Merci, Monsieur le maire. No, what I'm saying is that the province has indicated that it may become mandatory down the road, so we're planning in that respect. But no, it's not. It's not on the schedule for next year or two, but we're taking note of it. Thank you, Mr. Potvin. Does that answer your question? Thank you, Mr. Walker. Any other questions or commentary? No? Okay, well, I guess I want to thank you for your presentation again, and hopefully we're going to go through the whole thing, and every one of us will go through the material, the report. So I want to thank you again, and we'll see you sometime. Thank you. Thank you very much. On va passer maintenant à l'item 5, qui est le rapport. Est-ce qu'on doit recevoir le rapport? Non? Non? Non, Monsieur le maire. Merci. On va passer maintenant à l'item 5, le 5.1, qui est les travaux publics. Fait que je vais demander à ce moment-ci. Je m'excuse, Monsieur le maire, on doit passer à la prochaine délégation. Oh, excusez-moi. Ah, je pensais qu'on faisait 5 avant. OK. Si on passe à la prochaine délégation, c'est la délégation de M. Laviolette. Je pense qu'il faut nommer, il y a un proposable, un appuyeur pour nommer un remplaçant, M. Walker. Oui. Je suis désolée, juste stipuler que le maire suppléant peut prendre la présidence, si vous voulez la léguer. Juste le nommer. Ah, pas besoin de... OK, puis moi, je vais me retirer. Merci. Oui. Alors, à ce moment, on passe au point 4.3 de M. Henri Laviolette, demande de révision d'un dossier d'impôt foncier. J'invite M. Laviolette à dire un petit mot s'il le désire. Juste vous nommer, M. Laviolette, puis dire, donnez votre adresse, s'il vous plaît. Henri Laviolette, 3700 Carrier Road, Alfred. Merci beaucoup. Tout le monde a révisé le dossier. Nous, on est victimes d'un travail qui n'a pas été fait au département des taxes dans le passé. Les taxes des taxes commerciales de TELUS étaient payées directement à la municipalité, au département des taxes. Il n'y a aucun dollar qui passait par nous. Aujourd'hui, on nous tient responsable des taxes commerciales. Ensuite, nous, nos taxes résidentielles ont été payées depuis le début de l'année, depuis le début des temps. On est payeur de taxes depuis 1976, puis on n'a jamais manqué un paiement de taxes résidentielles. Et puis, comme je vous répète, on est victime de quelqu'un qui n'a pas fait son travail au département des taxes. Puis on ne devrait pas avoir à payer, à rembourser aucun dollar de ces montants-là. Il n'y a pas rien d'autre à dire pour le moment. Alors, merci, M. Laviolette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Oui, M. Walker.
Thank you, Mr. President. My question is, excuse-moi, merci, Monsieur le Président. Mon question, c'est très simple. Est-ce que c'est possible, Monsieur Laviolette, que vous élaborez, vous dites que vous êtes victime, puis vous avez dit que la municipalité a fait une erreur quelque part. Alors, est-ce que tu peux expliquer cette erreur un peu plus de qu'est-ce qui passait exactement dans votre... Je vais me reprendre avec les victimes, là. C'est que vous avez tous vu le document, Madame Lavigne, quand elle était aux taxes, c'est à elle vraiment que l'argent de TELUS est envoyé directement à la municipalité par l'entremise de Mme Lavigne. Et puis, Mme Lavigne, pour des raisons, elle a pris sa retraite. Et puis, il n'y a personne qui a pris la relève pour collecter les taxes de TELUS. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Puis là, il y a du retard qui a été pris, puis là, on nous charge des intérêts sur... Est-ce que ce serait juste possible de vous Oui. identifier aussi, Désolé. monsieur? Sébastien Laviolette, je suis propriétaire au 3700 chemin Carrière aussi. Désolé. Où est-ce qu'on était? Pendant 20 ans, ça a été collecté directement à TELUS. Puis, à un moment donné, en 2017-18, ça a arrêté d'être collecté directement à TELUS parce qu'eux, ils ont envoyé une lettre disant que les paiements devaient être pris ailleurs, mais ça n'a pas été fait. Donc, il n'y a pas eu de paiement pendant X nombre d'années. Puis là, ensuite, la municipalité revient vers nous pour que nous, on rembourse les montants qu'on n'a pas vu aucun dollar de, là, parce qu'on n'a pas collecté rien de plus, là. On n'a jamais payé ces taxes-là commercialement. Juste la portion résidentielle du tout 3700 chemin Carrière. Puis on veut juste dire que ça, pour mes parents, ça cause un stress financier puis un stress psychologique parce que c'est quelque chose que nous, en tant que citoyens, on se fie sur les gens qui travaillent ici à la municipalité, tous et tous que vous êtes, pour que le travail soit bien fait. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi pendant 20 ans, oui, puis après ça, pendant quelques années, non, puis on nous tient responsables de ça. En gros, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais ça que l'administration a dit leur part, s'il vous plaît, de qu'est-ce qui passait. Dans ma tête, c'est très clair que la municipalité a fait une erreur, là. Alors, j'aimerais ça que la municipalité explique c'est quoi leur opinion. Merci beaucoup. Si je peux mentionner, M. Walker, si je peux bien, M. le maire. Merci. D'abord, la municipalité ne revient pas vers les propriétaires. Les taxes ont été envoyées depuis toujours, comme M. Laviolette le dit. Les arrérages ont commencé à courir en 2015-2016, les pénalités et les intérêts. Chaque citoyen reçoit 2 billes de taxes par année et reçoit 4 avis d'arrérage. Ça veut dire que depuis 2016, les Laviolettes auraient reçu au moins 42 avis écrits de la municipalité qui démontrent qu'il y a des pénalités et des intérêts à leur compte de taxes. La lettre à laquelle M. Laviolette fait référence de TELUS, en 2017, je crois, a été envoyée à M. Laviolette, pas à la municipalité. Il n'y a zéro relation légale entre la municipalité et TELUS. Le propriétaire foncier est responsable de payer ses taxes, point à la ligne, et nous, notre relation est avec le propriétaire et non TELUS. Peut-être qu'une employée bonasse a fait l'entremise pendant plusieurs années entre TELUS et le citoyen. En bout de ligne, on a 0 puis une barre la responsabilité de faire ce travail-là. Et il y a d'autres résidents du canton à l'heure actuelle qui ont des ententes similaires à ce que M. Laviolette avait, donc des tours érigés sur leur terrain avec des compagnies de télécommunications. Chacun de ces propriétaires-là est responsable de collecter directement de la compagnie de télécommunications et de payer ses taxes à la municipalité.
La municipalité n'a pas d'entente avec ces firmes de télécommunications-là. Ce sont des ententes privées entre le propriétaire et ces firmes-là. Et tout ce que la municipalité fait, c'est essentiellement d'ajuster le compte de taxes en fonction de ce que la Société d'évaluation foncière nous dit de faire, le MPAC. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs en 2018-2019. M. Laviolette a reçu un crédit, puis je crois que c'est autour de 5 000 parce qu'on a fait l'ajustement de commercial à résidentiel une fois que la tour a été démantelée. Donc, que M. Laviolette se dise victime, je peux comprendre sa frustration, mais victime de quoi au juste? Depuis 2015-2016, il est parfaitement au courant des arrérages et de la situation. Il a entendu en 2023, après avoir reçu plus de 40 avis écrits de la municipalité, comme quoi qu'il y avait des arrérages au compte. Donc, la position de l'administration, c'est qu'il n'y a pas lieu de faire aucun ajustement. Et le seul ajustement ou la seule chose à faire, ce serait de faire une entente de paiement avec les Laviolettes pour le remboursement des sommes qui sont dues à la municipalité. On est prêt d'être, je crois l'expression anglaise, c'est lenient, on est prêt d'être très compréhensif, on est prêt de faire des termes très généreux, mais c'est des sommes qui sont dues aux payeurs, qui sont dues à la municipalité, comme n'importe quel payeur de taxes. Qu'il y a eu un malentendu entre le propriétaire et la firme de télécommunications, c'est regrettable. Mais la position de l'administration, c'est qu'il n'y a aucune erreur qui a été commise et il n'y a aucun fondement légal pour justifier le remboursement. Merci, M. Potvin. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Allez-y, M. Cadieux. Monsieur Laviolette, j'avais une question. Je suis d'accord avec M. Walker, puis je suis d'accord aussi avec M. Potvin, à cause des faits, mais il y a quelque chose que j'aimerais vérifier. Quand que le dernier, ou le bill de taxe de 2017 qui vous est arrivé, il n'a pas été envoyé à TELUS, comme Madame, comment est-ce que ça s'appelait? Lavigne faisait avant. Mais vous l'avez eu chez vous? Avez-vous tenté de collecter TELUS? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je n'ai pas tenté de collecter ça parce que 19 ans auparavant, les taxes étaient payées à la municipalité. Les taxes de TELUS étaient payées directement. Puis Mme Lavigne, elle ne nous a jamais envoyé une lettre disant que dorénavant, M. Laviolette, vous allez collecter les taxes de TELUS. On n'a aucune lettre au dossier de ça. Mais ouais. J'aime pas me... C'est parce que les taxes, c'est pas les taxes... C'est les taxes de l'installation de TELUS, mais dans le fond, c'est vos taxes. C'est ça qui est le gros problème là-dedans. Là. Faut que quelqu'un collecte TELUS. La municipalité le faisait, ils ont lâché de le faire. Quand vous dites qu'il y a eu un arrêt de ça, mais avez-vous appelé la municipalité pour dire comment ça se fait que je reçois ça? C'était à vous, je crois. Non, on n'a pas appelé, mais c'était à vous. C'était au département des taxes de nous aviser. Dorénavant, vous devez collecter les taxes. Puis ça n'a pas été fait, on n'a pas rien par écrit. Nous, on a renvoyé une lettre à TELUS, disait, regardez, vous allez nous payer les taxes. Dorénavant, à moi, ils nous auraient dit, bien, on les paye depuis 19 ans directement à la municipalité. C'est parce que Mme Lavigne, elle a pris sa retraite pour certaines raisons. Puis, c'est pas... Il n'y a personne qui a pris la relève du dossier. C'est facile aujourd'hui de nous blâmer pour ça. C'est facile. Merci, M. Laviolette. Merci, M. Cadieux. Est-ce que vous avez une question, M. Lamarche? Oui, merci, M. le maire. M. Laviolette, moi, j'ai une question. La première, dans votre rapport que nous avez donné, vous avez votre facture finale de 2017. Mais j'aurais aimé ça voir une finale de 2016, voir si les montants étaient identiques à ces montants-là qui sont ici.
Parce que là, je vois juste la facture finale en 2017. Ça veut dire que je ne veux pas nommer les montants, mais déjà là, je ne sais pas qu'est-ce que la facture finale de 2016 a l'air à comparer à cette facture finale-là. C'est une question que je me pose. Mais comme mentionnait M. Cadieux tantôt, M. Potvin aussi, c'est bien de dire peut-être la madame qui était responsable des taxes dans ce temps-là, peut-être elle faisait de son propre gré sans le dire à personne non plus, on ne le sait pas. Mais vous le saviez depuis le 2017, et puis là, vous mentionnez tantôt, vous avez mentionné à M. Cadieux tantôt que vous n'avez pas à appeler la municipalité juste pour avoir un suivi ou quoi que ce soit. C'est bien ça? Non, il n'a pas téléphoné pour avoir un suivi, mais Mme Lavigne, ils ont eu des conversations ensemble. Elle lui a dit, moi, je n'étais pas là, elle aurait dit, je ne sais plus comment faire pour avoir les montants des taxes. Elle n'était plus capable de se faire payer parce qu'elle n'avait pas la bonne adresse, parce que le document qui était fourni là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de sa part. Eux, à un moment donné, ils ont été tannés d'avoir des... Parce qu'ils ont déjà été facturés pour ces taxes à lui sur leur compte à eux. Donc, il y avait eu des taxes payées en double. Il a dû avoir des remboursements. Je vais vous expliquer quelque chose de bien simple. En tant qu'employeur de cet employé-là, moi, mon employeur, si je fais une erreur, il se rend responsable de mon erreur. C'est comme ça, là. C'est une règle non écrite, là. Merci beaucoup, M. Laviolette. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je comprends, comme disait M. Potvin, je comprends votre frustration. Je pense qu'il serait sage que le conseil puisse songer, puisse se rencontrer et puis prendre une décision on va vous déléguer le plus tôt possible. Je pense que Mme Lavigne, elle a travaillé tellement longtemps ici qu'on lui doit au moins d'avoir tous les faits. On a eu vos documents, on les a lus, mais on n'a pas encore eu les faits exactement de la municipalité, comme M. Lamarche disait. On a besoin d'un petit peu plus de renseignements. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y, M. Laviolette. Je veux juste ajouter que même si vous allez demander la version de la municipalité, il n'y a personne qui était là à l'instant même où ça s'est produit. Oui, vous avez des chiffres, des documents, mais il n'y a personne qui était là pour savoir ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Merci. Oui, je vous comprends. Je comprends aussi votre frustration, mais je pense que c'est quelque chose où est-ce qu'on doit s'asseoir et on doit en discuter davantage. Merci beaucoup. Bien. Tu es disposé?
Votre micro, monsieur le maire. On est revenu live. On va passer maintenant à l'item 5.1, je crois, oui. Pour travaux publics, je vais demander à M. Potvin de prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, le rapport présenté au conseil au nom de mon surintendant qui est absent ce soir pour une raison personnelle. Le canton de Champlain nous a avisé de leur intention de paver le domaine Chartrand dans le secteur de Lefebvre. Et puis, on a 2 bouts de chemin qui sont la propriété du canton d'Alfred-et-Plantagenets. On nous a avisé après que le budget avait été adopté par la municipalité. En fait, on nous a avisé très récemment, dans les dernières semaines, derniers jours. Et le but du rapport, c'est de demander au conseil la permission à ce qu'on puisse procéder avec l'asphaltage d'environ 326 mètres de chemin dans 2 petites sections qui sont identifiées dans la carte qui est en annexe au rapport, à un coût d'environ 60 000 au canton d'Alfred-et-Plantagenets. La logique étant que si nous décidions de faire l'asphaltage à une date ultérieure, le coût serait certainement le double, sinon plus, pour faire des petites sections de chemin, étant donné que la machinerie est déjà là pour le canton de Champlain. Donc, la recommandation, c'est que la somme de 60 000 soit prise à même la réserve des actifs linéaires et qu'il est également recommandé que le Conseil considère renflouer cette réserve-là en 2024 d'un montant équivalent de 60 000. Donc, sujet à vos questions, Monsieur le maire, c'est mon rapport. Merci, M. Potvin. Je ne sais pas si on a des questions ou des commentaires là-dessus. Allez-y, M. Cadieux. Moi, je suis entièrement d'accord, je supporte ça, parce que c'est vrai que ça va coûter plus cher, parce qu'on n'a pas bien du chemin, là, c'est rien qu'un petit bout. Fait que 60 000, c'est une deal. Merci, M. Cadieux. D'autres commentaires, d'autres questions? Oui, monsieur, oui, non. Monsieur, proposé par M. Walker, appuyé de M. Cadieux. Je m'excuse, monsieur le maire, il n'y a pas de résolution. on n'a On pas va de juste résolution. l'amener à la prochaine réunion du mois de juin. Exact. C'est D'accord. essentiellement, excusez, monsieur le maire, parce que le temps presse. Essentiellement, on commence le projet cette semaine du côté de Champlain, puis puisque c'est un plénier, essentiellement, on voulait avoir l'accord du conseil, l'accord de principe, puis il y aura une résolution qui sera entérinée à la rencontre de juin. Directive. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il n'y a pas de période de questions? Fait qu'à ce moment-là, il faut passer à huis clos. Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur et un appuyeur pour la huis clos? M. Walker, M. Viau, tous en faveur? Merci beaucoup. Dans ce cas-là, je dois me retirer aussi, encore, parce qu'il semble qu'il y a des sujets que je dois me retirer.
Alors, bienvenue à la réouverture de notre réunion à 6h09 p.m. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture. M. Cadieux, M. Lamarche. À ce point-ci, on va terminer notre réunion à 6h09. Besoin d'un proposeur et un appuyeur. M. Walker, M. Cadieux. Tout le monde en accord. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.